न्यूक्लियर डिवाइस खड़ा कर दिया। नहीं मैडम इधर देखिए। आप बोलिए। What is doing from the chair? On the He is a privilege in the parliament. Every day he use the vulgar language. प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। Madam Speaker, Madam Chairperson, Don't you well? this is the real issue, Madam Chairperson. The rules of procedure is completely misusing by some privileged member of the government side. This is what happening every time. Madam, you only call me to speak on budget. When I stand up for speaking, the honorable members raising a point of order with no connection with my speech. Just listen. Already you heard the speech of leader of opposition today, the way in which he presented the conditions of Indian economy and the danger which lies between the India-US trade fair. You can, yes, it will be good for you. But the country, it is a real truth which a leader of opposition is saying. Madam, at the outset, let me say this without hesitation. This budget is not a blueprint for a just, inclusive and confident India. It is a carefully packaged presentation, want to hide distress, rewards the privileged, and ignore the pain of the common people. So the finance minister is proudly speak about high growth and development, but behind these claims lies the harsh reality. Like our Prime Minister surrendered before US on trade deal, sir, our rupee also surrendered. Our rupee also surrendered to US dollar. So Indian rupee is now hitting a lifetime low, crossing 91 against US dollar. Sir, Madam Chairperson, there was a कोई अगर शब्द ऐसा है तो कार्रवाई से निकाल दिया जाएगा। निकाल दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माननीय सदस्य, my point is that, sir, just like we surrendered, India surrendered US on trade deal, our rupees also surrendered to US dollar. Now our value of Indian rupees against the US dollar is 91. Once there was a chief minister of Gujarat who compared the value of rupees with the value of the government in India. The same issue I am asking, madam, what was the situation now? What was the situation now? Now Indian rupees 91 against dollar, then what was the value of the government of India now? As per your then Chief Minister of Gujarat? Sir, madam, let's look at a few real numbers. India per capita income remains among the lowest in the world. Inequality has reached extreme levels. The top 10% control nearly 58% of our total GDP. 10% control 58% of the total GDP. The bottom half population, the common poor people of this country, and the marginalized survives on just 15%. Nearly 34% of Indians lives on less than 100 rupees a day. This was the Modi era, madam. This was the Modi era. Honorable Madam, this budget claims to be a youth-centric, Yuva-Shakti-driven budget, Madam Finance Minister told. But the youth of India know the truth. Youth unemployed has reached around 15%, with urban youth employment at over 18%. Regular salaried employment has declined from 22.8% to 21.7%.
Nearly 40% of salaried workers are no written contracts, and more than half have no paid leave or social security. For women, situation is very worse. Only 10.5% of rural women work in the service sector, and 1 in 4 urban young women who want to work cannot find a job at all. Then this is the Yuva Shakti budget, Madam Finance Minister is telling. In my question to this House, Madam, day before yesterday, the ministry admitted that only 64.91 crore rupees was utilized out of 526 crore in 25-26 for the Prime Minister's internship scheme. Over 82,000 offers were made, but only 28,000 youth accepted them. As of January 2026, only 3,417 interns had completed the internship. The budget cut for this scheme from 10,831 crores to 526 crores shows that even the government has lost faith on this scheme. Entrepreneurship scheme. If the government is cutting the amount from 10,000 to 500, what does it mean? Whether the scheme was successful? Honorable Madam, there is a clear ideological difference. We are all agreeing with the UPA and NDA. We are citizen-centric government. We believe in citizen rights. Right to work, right to employment, right to food, right to education, right to information. These are the rights given by UPA to the people of this country. Now what is happening? The government is dismantling all these rights. Manrega scrapped, RTI diluted, food security is cut, forest rights are violated. Now completely the rights are becoming violated. Madam Speaker, Madam Chairperson, I'm coming from a state which has 100% literacy. Everybody knows that. Whenever our Honorable Prime Minister is coming to Kerala, I'm also glad to say that he used to wear mundu to feel that dhoti. But after hearing this budget, one famous Malayalam poet is there, Valathol Narayana Menon. Bharatamennu kettal abhimana puridamakana mandarangam. Keralamennu kettalo tilakkanam chora namukku ñarambugaliൽ. മഹാകവി വള്ളത്തോൾ പാടിയതാണ് ഭാരതത്തെക്കുറിച്ചും കേരളത്തെക്കുറിച്ചും. പക്ഷേ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന് ഈ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അഭിമാനപൂരിതമായിട്ടുള്ള ഭാരതമല്ല, കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ചോര തിളക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ മനോവിഷമം കൊണ്ട്, വേദന കൊണ്ട് ഒരു സംസ്ഥാനം ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണോ എന്ന് പോലും സംശയിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പെരുമാറിയതിനായിട്ടുള്ള അവഗണനയുടെ വേദനയുമായിട്ടാണ് കേരളം ഇന്ന് സമീപിക്കുന്നത്. Madam, aims, when I came here, that house 2014, when NDA was in power, first year itself, I am an opposition member. To my question, Honorable, that point of time also Health Minister was Naddaji. He assured the House that aims will be given to Kerala. Then it was, the promise was given 2014. Honorable Shashi Tharoorji already told this. 12 years already over, 12 aims already been passed, but Kerala has no place. But Kerala has no place. 12 years before also you committed, after 12 years you sanctioned 12 aims, but Kerala has no place. High-speed railway corridor, you sanctioned 7 in this budget. E. Sridharan, everybody know that E. Sridharan. E. Sridharan is an architect of Konkan Railway. Admired by everybody, even though he contested in BJP ticket and lost last election, we also recognize his quality and capability. He came and met a railway minister. Railway minister assured that he told, only Sridharanji told railway minister assured that we can go ahead with the speed railway. He started an office there in Ponnani. But there is no mention about high-speed railway for Kerala here. Madam, Ama Gaveshana Kendram Kerala കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആമ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കേരളത്തിൽ നന്ദിയുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ആമയെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായത്. കേരളത്തിലെ
കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ആമയെക്കുറിച്ചെങ്കിലും ഓർക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുണ്ട്. ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അവസാനിപ്പിച്ചേ മതിയാവൂ. വി ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അഗൈൻസ്റ്റ് കേരള മാഡം. Kerala demands it, Kerala deserves it. Therefore, I think while replying this budget, we are expecting, Kerala expecting some positive measures, positive reply from the Honorable Finance Minister. Madam, recently, Union Finance Minister Suresh is coming from a place where the paddy field of Kerala is rich, Kuttanadu. Recently, Union Minister Expenditure Secretary, Finance Expenditure Secretary, had sent a letter to the Kerala Chief Secretary, directing the additional incentive bonus of rupees 6.1 per kg given to paddy cultivators should be stopped. It is very interesting that the reason, what is the reason given by that? Surplus paddy production could become a burden for the exchequer. Mentioning that surplus paddy production becoming a burden of the exchequer, citing this reason, the union government directed the Kerala government to stop the incentives to the farmers. What a cruelty this to the farmers. If they are doing a crime, if the cultivation of paddy is a crime, madam, what extra? This is, you are telling farmers friendly. Madam Speaker, no economy can grow sustainably at an atmosphere of fear and hatred. No nation can prosper when communities are divided. Now today, it is being a normalized situation in our country. State-sponsored terror in the name of what is proudly called bulldozer Raj has become a new political tool. Madam, what is even disturbing, the community has been attacked very severely. 80 churches and 80 institutions are attacked during the Christmas season, last Christmas season in this country. Madam, because without communal harmony, how can we grow economically? Madam, we are all wondered and shocked by hearing the statement of a chief minister. I am quoting, we are not hiding anything. We directly say that we are against Mias. Now encourage everyone to give trouble to Mia. This is a statement of Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma. What a shame this, madam. What a shame this, what a shame this, madam. And even alarmed. And BJP Assam unity shared edited video showing CM Hemanta Biswa Sarma. So, ma'am, I am completing. Let me complete. कार्रवाई से निकाल दीजिए. Let me complete. Let me complete. Last. I told about Article 25 is very clear. Our constitution guarantees freedom of conscience and right to profess, practice and propagate religion. Christian institutions, Christian churches, fathers, nuns, all are attacking by the government. Then other side they are going with the cake also when the Christmas season is coming, including Prime Minister. This should be stopped. This type of atrocities against minority, Christians, Muslims, Sikhs should be stopped. There should be harmony is needed. Madam, Mahatma Gandhi ji has told, whenever you are in doubt or when the self becomes too much, recall the face of the poorest and the weakest man or woman whom you may have seen and ask yourself if the step you contemplate is going to be in use of the poor man or woman. Yes. This is the idea of Ramrajya by Mahatma Gandhi ji. But going through this budget, it seems that government was only recalling the face of the few wealthiest, the so-called friends and corporates. Thank you very much. माननीय सदस्य श्री भास्कर भगेले जी, अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीनं मी अर्थसंकल्प 2026-27 वर माझे विचार मांडण्यासाठी उभा आहे. संसदेच्या या सर्वोच्च सभागृहात बजेटवर चर्चा ही केवळ औपचारिकता नाही तर या देशातील
140 कोटी जनतेच्या आशा आकांक्षांचं प्रतीक असतं, परंतु जेव्हा मी या अर्थसंकल्पाकडे पाहतो त्यावेळेस विकासाची दृष्टी कमी आणि आकड्यांचा बुलबुल्या जास्त दिसतो. एखादं प्रॉडक्ट विकण्यासाठी ज्या पद्धतीने आकर्षक पॅकेजिंग हा महत्त्वाचा मुद्दा असतो, त्या पद्धतीने हे बजेट केवळ आकर्षक, गुळमुळीत, अव्यवहार्य, अनावश्यक घोषणांच्या पाकिटातून गुंडाळून जनतेच्या हाती देण्यात आलेलं आहे. प्रत्यक्षात सर्वसामान्य जनतेसाठी ते रिकाम्या बंद पाकिटाप्रमाणे आहे. अध्यक्ष महोदय, माझा महाराष्ट्र हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं इंजिन आहे. कारण देशाच्या एकूण प्रत्यक्ष करामध्ये 35% जास्त वाटा उचलणाऱ्या महाराष्ट्राच्या पदरामध्ये या बजेटने काय टाकलं हा खरा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रातील निवडणुकांना अजून वेळ आहे, परंतु आज आपल्या विचाराचंच सरकार निवडून दिलं आहे. किमान त्या जनतेचा तरी आदर अर्थमंत्री महोदयांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ठेवायला पाहिजे होता. जरी हे सरकार सबका साथ म्हणत असले तरी महाराष्ट्राचा विकास या बजेटच्या माध्यमातून दिसत नाही. अध्यक्ष महोदय, मागील काळामध्ये आदरणीय खासदार शरदचंद्रजी पवार साहेबांनी या देशाच्या कृषी खात्याची जबाबदारी सांभाळत असताना खऱ्या अर्थानं या क्षेत्रामध्ये संशोधनाला प्राधान्य दिलं, संशोधन केलं, नवा विचार, नवा दृष्टिकोन दिला आणि त्यामुळे देशामध्ये देशांतर्गत कृषी उत्पन्न वाढलं. परंतु या बजेटमध्ये शेती क्षेत्रासाठी 1.30 लाख कोटी रुपयाची तरतूद केलेली आहे, परंतु प्रत्यक्षात कृषी संशोधन आणि शिक्षणाच्या तरतुदीमध्ये मोठी कपात केली. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे गेल्या काही वर्षामध्ये शेती क्षेत्राला मोठा फटका बसलाय. माझ्या महाराष्ट्रामध्ये दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघामध्ये मागील वर्षी मे महिन्यापासून ऑक्टोबरपर्यंत सातत्याने पाऊस झाला, ओला दुष्काळ पडला. द्राक्ष, कांदे, भात शेती असेल, टोमॅटो असेल, सोयाबीन असेल, ही सर्व पिकं नष्ट झाली. शेतकरी कर्जबाजारी झाला. आज कांद्याला कुठल्याही प्रकारचा भाव नाही. 800 ते 1000 रुपयांनी कांदा विकला जातोय आणि उत्पादन खर्च देखील शेतकऱ्याचा निघला जात नाही. द्राक्ष शेती प्रचंड धोक्यात आली आहे. म्हणून हवामान बदलाच्या संकटापुढे निभावून जर न्यायचं असेल तर संशोधनाला प्राधान्य द्यायला हवे. पण हवामान बदलाच्या संकटात नवीन वाण विकसित करण्यासाठी जर संशोधनाला जर पैसे नसतील तर शेतकरी कसा टिकणार? शेती क्षेत्राला नवी दृष्टी कशी मिळणार? शेतकऱ्यांची सर्वात मोठी मागणी किमान आधारभूत किमतीला कायदेशीर संरक्षण आणि कर्जमाफी करावी. याबाबत सरकारने काय केले याचं उत्तर बजेटमध्ये दिसत नाही. अध्यक्ष महोदय, या बजेटमध्ये महिलांसाठी 3 लाख कोटीच्या योजना जाहीर केल्या, पण वास्तव काय आहे? ग्रामीण भागातील आरोग्याचा कणा असलेल्या अंगणवाडी सेविकेच्या मानधनामध्ये वाढ करण्यासाठी हे सरकार टाळाटाळ करत आहे. त्यांच्या मानधनासाठी विशेष तरतूद कुठे आहे? माझ्या महाराष्ट्रातील मेळघाट, नंदुरबार किंवा दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघातील पेठ, सुरगाणा, कळवण, दिंडोरी या मतदारसंघामध्ये आजही बालकुपोषण ही मोठी समस्या आहे. शिक्षण मंत्री महोदयांनी मागच्या काळामध्ये सभागृहामध्ये सांगताना सांगितलं की 10 वर्षामध्ये जवळजवळ 93,000 शाळा बंद पडल्या. महोदय, मी स्वतः एक शिक्षक आहे, त्यामुळे या माहितीतील गांभीर्य मी जाणतो. एक काळ या देशामध्ये असा होता की दुर्गम भागात 1-2 मुलांसाठी शाळा असली तरी शाळा चालवण्यासाठी विचार करणारी लोक होती. आज नफ्या तोट्याचं गणित मांडलं जातंय आणि म्हणून माझी विनंती आहे